So today we will discuss about access specifiers in Java. So how the access specifiers will work. So let's discuss it today. And what are the access specifiers? What it mean and why we use the access specifiers? So let's discuss. So basically, an access specifier is a keyword. So access specifier is a keyword that specifies the how to access the members of a class or a class itself. So that specifies that specifies how to access the members of a class itself. So what it means we are creating the classes, right? So when we are creating the classes, we have that members like data members or member functions. Okay. So how we have to access the members of the class. What are the members of the class? Either data members or member functions. So what are the data members? Data members is nothing but properties. Properties nothing but variables, instance variables, class variables. Okay, those are the properties. And member functions means actions, behaviors. So what are the behaviors? Methods. Okay, how we are accessing the access specifiers, how we are accessing the members of a class and the a class itself. Class itself means a class can also use this access specifiers. How we are specifying that class, how we are accessing. That is a specification, like using the access specifiers. So we can use the access specifiers before a class or its members. Therefore, we are there are like four types of access specifiers available in Java. So we'll discuss about it. So we can use the access specifiers. So we have four types of access specifiers. So what are the four access specifiers? One is those are public, private, protected, default. So these are the access specifiers. So
So private means what? So private members of the class are not accessible anywhere outside the class. So they are accessible only within the class by methods of that class. So when we are accessing that members of that class, when we are specified, those are private. It should not be accessed the outside of the class. Okay. What it means. So when we are, for example, if we taken this is the class. So in this class, just a second. Yeah. In this class, I have mentioned the methods like members. What are the members here? This is a one member. This is a one member, and these are the members, data members, and member functions. Okay. So while while specifying these members, so make it private, if I make it private, so what it will happen? We can't when we are using that inheritance concept. So if we have inherited the concept, like inherited the method class in another class, so that will come next. So in the inheritance concept, so at that time we can't access these members. Okay. So just ప్రైవేట్ అంటే ఏంటంటే విత్ ఇన్ ఇన్సైడ్. ప్రైవేట్ అంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో ఉన్న విషయాలు ఇంట్లోనే ఉంటాయి. దట్ ఈస్ అ ప్రైవేట్. ఇట్స్ ఇట్స్ అవర్ ఇన్సైడ్ ఓన్లీ, నాట్ అవుట్ సైడ్. వేరే వాళ్ళకి తెలియదు, వేరే ఇంట్లోకి తెలియదు. దట్ ఈస్ అ ప్రైవేట్ టాక్స్ లైక్ దాట్. ఇక్కడ ఏంటంటే ప్రైవేట్ మెంబర్స్, ప్రైవేట్ ఫంక్షన్స్ ఏంటంటే ఏవైతే మెంబర్స్ ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో అవి వేరే క్లాస్లో యూస్ చేయలేము. we can't access it. That is called private. మనం సేమ్ క్లాస్లో సేమ్ దాంట్లోనే యూజ్ చేస్తాం, సేమ్ క్లాస్లోనే యూజ్ చేస్తాం. సేమ్ క్లాసెస్లో ఉన్న ప్రైవేట్ మెంబర్స్ని we can use in the same class. So that is private. And the what is public? Public means it can be accessed anywhere. It can be పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ అంటాం. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీన్స్ ప్రైవేట్ వెహికల్స్ అండ్ పబ్లిక్ వెహికల్స్. పబ్లిక్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్ అండ్ ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్స్. ప్రైవేట్ ట్రాన్స్పోర్ట్ మీన్స్ అవర్ ఓన్ వెహికల్. We don't give to anyone, right? So public transports all can access it, but the private transport no one can. Who has that owner of that private the property, they only access. That is the difference between the public and private. Here also that public means those class members and member functions and data members are accessed anywhere, like any of the class. They can access easily when we make it as a public. By default, it is public. Okay. మనం ఏది ఇవ్వకుంటే డిఫాల్ట్గా పబ్లిక్ తీసుకుంటారు. సో దట్ ఈస్ ద థింగ్. అండ్ ద థర్డ్ వన్ వచ్చేసి ప్రొటెక్టెడ్. So what is the protected? Protected means, yeah, protected means the members of the class are accessible outside the class, but generally within the same directory. Protected means like ఇప్పుడు ప్రైవేట్ అన్నాం అనుకోండి. ప్రైవేట్లో ప్రైవేట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ఫ్యామిలీ ఉంటే ఆ ఫ్యామిలీలో ప్రైవేట్ వెహికల్ అన్నప్పుడు లైక్ ఇట్స్ మై ప్రైవసీ అంటారు. లైక్ ఆ ప్రైవేట్ వెహికల్ ఏంటి, జస్ట్ ఎవరైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళే దే కెన్ యూజ్ ఇట్. బట్ వెన్ వీ కమింగ్ టు ద ప్రొటెక్టెడ్, సో
ఆ ఫ్యామిలీ మొత్తం ఎవరైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ప్రొటెక్టెడ్. లైక్ సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఆ క్లాస్లో వేరే క్లాస్లలో కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్రొటెక్టెడ్ యొక్క మెంబర్స్ని, డేటా మెంబర్స్ని అండ్ మెంబర్ ఫంక్షన్స్ని వేరే క్లాస్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కానీ వేరే డైరెక్టరీలో యూజ్ చేసుకోవాలి. డైరెక్టరీ ఈజ్ నథింగ్ బట్, డైరెక్టరీ అంటే ఒక ప్యాకేజ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఫోల్డర్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాం. సో వెన్ వీఆర్ క్రియేటింగ్ ద ఫోల్డర్స్, సో ఇప్పుడు రియాక్ట్ చేస్తుంది, ఇందులో క్లాస్ ఫైల్స్ ఉన్నాయి, ఇందులో ఇవి ఉన్నాయి. ఈ ఈ యొక్క ఇదొక క్లాసు, ఇదొక క్లాస్, ఇదొక క్లాస్ అనుకుంటే, సో మూడు క్లాసులో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఎందుకంటే సేమ్ డైరెక్టరీ అంటే రియాక్ట్ జేఎస్ కిందనే ఈ మూడు ఉన్నాయి కాబట్టి, అంటే సేమ్ డైరెక్టరీ సేమ్ ప్యాకేజ్ కిందనే ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ మూడిటల్లో యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. ఒక దాంట్లో ఉన్న ప్రొటెక్టెడ్ డేటా మెంబర్స్ని, మెంబర్ ఫంక్షన్స్ని ఎందులో అయినా యాక్సెస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ అవుట్ సైడ్ ఆఫ్ దిస్ రియాక్ట్ జేఎస్ ఫోల్డర్ డైరెక్టరీ, ఈ డైరెక్టరీ బయటకు వచ్చేసి ఇందులో బయట వి కాంట్ యాక్సెస్ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్ ద ప్రొటెక్టెడ్ మీన్స్. సో fourth one is so default. Okay, so default means uh, like if no access specifier is written, the programmer, then Java compiler uses the default access specifiers. So members are accessible outside the class but within the same directory. It is same like uh, protected but default యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ ఎప్పుడంటే మనకు ఎప్పుడు యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ అనేది ఇవ్వకుంటే డిఫాల్ట్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ అనేది యూజ్ అవుతుంది. బట్ పబ్లిక్ యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్స్ ఆర్ ఎవ్రీ వేర్ అవుట్ సైడ్ ద క్లాస్. సో ఎనీ అదర్ ప్రోగ్రామ్ కెన్ రీడ్ దెమ్ అండ్ యూజ్ దెమ్. సో పబ్లిక్ అనేది ఇచ్చినప్పుడు మనం వేరే డైరెక్టరీలో ఉన్న వేరే ప్యాకేజ్లో, వేరే డైరెక్టరీ మీన్స్ వేరే ఫోల్డర్లో ఉన్నప్పుడు ఇన్సైడ్ ద ఫోల్డర్స్ లో ఉన్న క్లాసెస్ ఫైల్స్ని కూడా అవుట్ సైడ్ ఫోల్డర్స్లో మనం యాక్సెస్ చేయవచ్చు. బట్ ప్రొటెక్టెడ్ సేమ్ ఫోల్డర్లో ఉన్న క్లాసెస్ మాత్రమే. ఇప్పుడు మా ఇంట్లో ఉన్న వాళ్ళు ఎలా అంటే దే ఆర్ కోఆపరేటివ్ విత్ మై ఫ్యామిలీ మెంబర్స్, విల్ కోఆపరేట్ విత్ to me, and not other family members will cooperate, right? So like that, this is the protected. So uh, public means like charitable trust. The charitable trust will help all, right? That is public. Okay, default means like only when we are not written anything, we have not mentioned public, private, protected, then it will take it as a default. These are the concepts of access specifiers. So I will make a note of it. Private members.
So private members of the class are not accessible anywhere outside the class. They are accessible only within the class by the methods of that class. సో అందులో ఉన్న మెథడ్స్ మాత్రమే యూజ్ చేసుకోగలుగుతాయి ప్రైవేట్ మెంబర్స్ని. అంటే ఏంటిది ఎగ్జాంపుల్ ఏంటిది? ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైవేట్ ఇంట్ ఏ కామా బి కామా సి. సో ఈ వీటిని నేను ఒక క్లాస్ ఏలో రాసుకున్నాను. క్లాస్ ఏ. సో ఇందులో ఇవి ప్రైవేట్ డేటా మెంబర్స్. ఓకే. సో ఇందులో ఉన్నవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ void some method is there. So I have class B extends ఈ ఎక్స్టెన్స్ అనేది ఇన్హెరిటెన్స్ కాన్సెప్ట్ లో వస్తుంది. ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ క్లియర్లీ దేర్. సో ఎక్స్టెన్స్ అంటే దీనిలో ఉన్న ప్రాపర్టీస్. సో నేను ఇందులో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ ఏవైతున్నాయో మెథడ్స్ మెంబర్స్ ఏవైతున్నాయో వాటిని ఇందులో యూజ్ చేసుకోలేను. నార్మల్గా డిఫాల్ట్గా ఎక్స్టెన్స్ చేసినప్పుడు ఇందులో ఉన్న మెథడ్స్ అండ్ లైక్ వేరియబుల్స్ ఏవైతున్నాయో అవన్నీ ఇందులోకి వచ్చేస్తాయి. బట్ ఇందులో దీన్ని ఐఎమ్ నాట్ యూజ్ ఇట్, లైక్ ఐఎమ్ నాట్ ఇనిషియలైజ్ ఇట్. ఓకే, ఐఎమ్ నాట్ యాక్సెస్ ఇట్. ఈ యొక్క డేటా మెంబర్స్ని ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని మనం వి కాంట్ యాక్సెస్ ఇట్. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్ అబౌట్ ది ప్రైవేట్ డేటా మెంబర్స్. Data members and member functions. We can't access A class members. Okay. So this is about